والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام عليك يا سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحابه أجمعين. Alhamdulillah, all praise is for Allah subhanahu wa ta'ala who has given us the tawfiq to gather here so that we may sit here and praise Him, send salawat upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and remember the pious people of his community. Alhamdulillah, today we have gathered here to celebrate the milad of Sayyid al-Mursaleen, the master of the messengers, Khatam al-Nabiyyin, the seal of the prophets, Rahmatan lil Alameen, the mercy of the worlds, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. We have also gathered here to celebrate the one who is known as Afzalul Bashar, Ba'da al-Anbiya, the best of mankind after the prophets. He is known in the Quran as the companion. Allah says in the cave, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. And we are also commemorating the life of Sultan al-Awliya, the leader of the Awliya, Khaja-e-Khajagan, the master of the Khajagan, the Qutb al-Aqtab, the pole star, Hazrat Khaja Sufi Muhammad Aslam Sahib, Naqshbandi Mujaddi Aslami Shadpur Sharif. Alhamdulillah, today's mahfil has been organized by Hazrat Khaja Sufi Abdul Rashid Sahib and Hazrat Khaja Sufi Amjad Mahmood Sahib of Keethi and Keethi Dost. On behalf of the Ulama Khulafa, Nacheez would like to welcome our guest of honor, Pir Tariqat, Rahbar Shariat, the one who is the bearer of the crown of Shadpur Sharif, Hazrat Sabdada Riyaz Ahmad Aslami Sahib, Mazazillu alayhi. We would also like to welcome the other Sadghagan and the beautiful Khulafa that you see in front of you, and welcome all the dost. Alhamdulillah, as per Mahmood, we will inshallah start the program with Fatwa Khajagan. Fatwa Khajagan is the names of Allah subhanahu wa ta'ala, a compilation of the names of Allah subhanahu wa ta'ala made by the Khajagan, the pious great Sufis of the past. One who reads at full khatam gets the swab of 360 Qur'ans. Alhamdulillah. To recite the Fatwa Khajagan, Nacheez would like to call Sufi Nasr Majid Sahib of Dewsbury to come and recite Fatwa Khajagan. Sufi Nasr Sahib of Dewsbury. Nare Takbir, Nare Risalat, Nare Takbir, Jashn Eid Miladun Nabi, Shan Siddiq Akbar radiyallahu anhu, Darbar Aliya Shadpur Sharif. सारे दोस्त हाथ उठाइए सूरह फातिहा शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। अक़्क़ादुश्री सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि अस्हाबिही वसल्लम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि अस्हाबिही वसल्लम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि अस्हाबिही वसल्लम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि अस्हाबिही वसल्लम। अक़्क़ा सूरत अल नशरा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरा लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अंक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, इन्ना मअल उसरि युस्रा, फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरा लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अंक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, इन्ना मअल उसरि युस्रा, फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरा लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अंक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्ना मअल उसरि
Bismillah, Surah Ikhlas Sharif. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Aqra bismillah, Surah Fatiha Sharif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل البشر صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وسلم. صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم. صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أفضل الرشد صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وسلم. 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 أبقى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبقى يا الله 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 يا عزيز 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 يا عزيز. أبقى يا ودود 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 يا ودود. أبقى يا كريم 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 يا كريم. أبقى يا وهاب 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 يا وهاب. أبقى حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. 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 يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات. أبقى يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات
शाफी अल-अमराद या 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 मुनज़्ज़िल अल-बरकात 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 या मुसब्बिब अल-असबाब 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 या मुजीब दावात 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 या खैरुन नासिरीन 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 अल्लाहुम्मा सल्ली बिसदरिकल जमील 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 सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. या अल्लाह पाक खत्म खाजी में शरीफ पढ़ेंगे अपनी बारगाह को मंजूर फरमा. या अल्लाह पाक तस्वाब से मुरसलीन शफीउल मुज़निबीन अनीसिल गरीबीन जद्दिल हसन वल हुसैन हुज़ूर अकरम रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी बारगाह अज हदियतन तोहफतन पेश करते हैं. आप फैज़ मिन अंबिया अलैहिस्सलाम सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन नक्शबंदिया चिश्तिया वैसिया कादरिया सुरवंदिया शादरिया के खानदाना के बुजुर्गों के बारगाह पेश करते हैं. हुज़ूर अकरम रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन आप दे बावजदाद के बारगाह पेश करते हैं. सब सहाबा साहबिया खुलफा राशिदीन समाहतुल मोमिनीन पंजतन पाक की बारगाह पेश करते हैं. ताबीन तबा ताबीन की बारगाह पेश करते हैं. जमील मोमिनीन जमील मोमिनात जमील मुस्लिमीन जमील मुस्लिमात जो मुसलमान वर्जन गुजरे जो होंगे सब दरवाजे का स्वाब चाहते हैं. हाजरीन दे साढ़े जितने ज़काल दोस्त बाज दुनिया चले गए उन्होंने दरवाजे का स्वाब चाहते हैं. खुसूसन अख्तरुल खलक बाद नबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन यार गार मुस्तफ़ा खलीफा अव्वल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह पेश करते हैं. और मेरे किबला आलम कुतुब आलम सुल्तान औलिया पैकरे लुत्फ़ अता हुज़ूर ख्वाजा खाजगान सानी इज़्ज़त वक्त रहमतुल्लाह अलैहि बारगाह पेश करते हैं. या रब आप दर्जात बुलंद फरमा आप दे फिज़ान सालिहान रोशन ते मुनव्वर फरमा. या रब आप साढ़े सारे दी आप दे सदके नाल साढ़े सारे दी हजात पूरी फरमा. पूरी मुश्किल आसान फरमा. दीन पसका मता फरमा. किसी मोहताज न फरमा. दस्तगीरी फरमा. दोनों जहान कामयाब कामरान फरमा. हर इब्राहिम से वो तो महफूज फरमा. या रब हुज़ूर पाक दे उम्मत हाल करम फरमा. या रब हुज़ूर पाक दे उम्मत इस्लाह फरमा. या रब हुज़ूर पाक दे उम्मत
खुशहाली अता फरमा। या अल्लाह पाक आलम इस्लाम दा बोलबाला फरमा, सुसर पाकिस्तान दे सब में तो बरकरार रखी। या अल्लाह पाक जे दो साहिब ने गैब ने सर अपने एक मजले मकसूद तक पहुंचा। उन्सुरना फइन्नका खैरुन नासिरीन वाफ्तह लना फइन्नका खैरुल फातिहीन वाग़फिर लना फइन्नका खैरुल गाफ़िरीन वरहमना फइन्नका खैरुर राहिमीन वरज़ुक़ना फइन्नका खैरुर राज़िक़ीन वहफ़ज़ना फइन्नका खैरुल हाफ़िज़ीन वाहदिना वनज्जिना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन वसल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद वालिहि वअस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। Alhamdulillah. Now we shall read the Sharjah Sharif. Sharjah Sharif is the Naqshbandi golden chain of the Sufi masters. Our tariqah started from the Prophet sallallahu alaihi wasallam to the current time. Our Murshid Kareem was Al-Khaja Sufi Muhammad Aslam rahmatullahi alayhi. To recite the Sharjah Sharif, that we would like to invite Hazrat Khaja Sufi Abdul Rashid of Keethly to do Sharjah Sharif. Nare Takbir, Nare Risalat, Nare Tahqiq, Jashn Eid Milad al-Nabi, Darbari Aliya Shadpur Sharif. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون اے نقشبند عالم نقش مراببند نقش چناببند کے گوین نقشبند فضل کر یا رب میرے حال زبوں پر رحم کر ڈال مجھے آلودہ یاسیوں پہ رحمت کی نظر تجھ کو اپنی کبریائی کی قسم ہے بے نیاز مستراپا معصیت پر کر در افضال باز تجھ کو دیتا ہوں تیرے جود و سخا کا واسطہ فضل کا رحمت کا بخشش کا عطا کا واسطہ تیرے رحمت کے خزانے میں کمی کوئی نہیں اور تیرے جود و کرم کی انتہا کوئی نہیں میں کہوں بے واسطہ کس منہ سے بخشش کے لیے کچھ وسیلے پیش کرتا ہوں سفارش کے لیے کر کرم ہم پر حضرت محمد مصطفیٰ کے واسطے فخر موجودہ شاہ دوسرا کے واسطے اس رسول بے نظیر و بے بدل کا واسطہ رازدار خلوت بزم ازل کا واسطہ یا الہی رحم فرما حضرت صدیق اکبر کے لیے عاشق و دلداد حسن پیمبر کے لیے حضرت سلیمان فارس پیریا کے واسطے حضرت قاسم امام اولیاء کے واسطے کر امام جعفر صادق کے صدقے میں عطا تو نجات دائمی کا ہم کو در بے بہا با یزید بوالحسن بو علی فرحم دی یا الہی لاج رکھ لے ان کے صدقے میں میری حشر کے دن یوسف آمدانی کا ساتھ ہو ان کا دامان مقدس اور ہمارا ہاتھ ہو شاہ عبد الخالق و شاہ فیرے وائے گڑی خواجہ محمود عزیزاں صاحب خود کے نبی
मोहतरम बाबा समासी हजरत मीरे कलाल मुर्शिदाने बासफा रोशन जमीरों बाकमाल सदर बज़्म नक्शबंदान आरफ़ इसरारहू मोहसिन मिल्लत शहंशाह मज़्हर अनवारहू जिनका है पहला कदम हर मोतोही का आखिरी शाबाउद्दीन सही वर हिम्मतों आफरीन या इलाही वास्ता ख्वाजा अलाउद्दीन के दीन अहमद पर है साबत कदम मस्कीन के हजरत यकूब चरखी और बैदुल्लाह शाह हजरत ख्वाजा मोहम्मद जाहिद अपने दीने पनाह इन नफूसे पाक के सदके में रब्बे अला दो जबीने मासियत अलूद से दावे गुनाम बख्श दे सदके में या रब ख्वाजा दुर्वेश के ख्वाजा कंगी व ख्वाजा बाकी बिल्ला के लिए या इलाही वास्ता लाया हूँ मैं उस शाह का रद नहीं तूने किया जिनका कभी भी वास्ता वो तेरे महबूब के महबूब भी हैं शीदा भी हैं इश्क़ अहमद में वो फानी भी हैं और बाकी भी हैं कुतुबे हक कयूं मिल्लत शेख अहमद के लिए बख्श दे या रब मजद्दद अलफ सानी के लिए उफ फरमा सब खताएं अस्पे कयूम दीन उर्वतुल हुस्का मैसर हिंद शमसल आरफीन नक्शबंद सानी हजरत हुज्जतुल्लाह और जुबैर ख्वाजा अशरफ जमाल अल्लाह मर्द आइले खैर हजरत ईसा मोहम्मद और फैजुल्लाह शाह हजरत नूरे मोहम्मद और फकीरे बादशाह किबलाए आलम जनाब हाफिज़ अब्दुल करीम आमले हुक्म शरीयत साहिबे खुल्के अजीम आशनाए सरहक सर रमज़ ला इलाहा वाक़फ़े राह हकीकत फ़ख्र की जाए पनाम रहमते हक ने बुला कर ले लिया होश में जा रहे फरदोसियों के आलम खामोश में या इलाही रहम फरमा अस्को फैले हादी दीने मुबीन साहिबे नूरे बसीरत हज़रत ख्वाजा सूफी नवाबुद्दीन सीना जिनका दौलत तौहीद का पुंजीना है कल्बे साफी जिनका हुस्ने तूर का आईना है जिनकी बिशानी किताब अल्लाह की तफसीर है जिनके आईने खुदी में गर्मी शबीर है या इलाही रहम फरमा साहिबे हुदा के वास्ते हजरत ख्वाजा सूफी मोहम्मद असलम महबूब खुदा के वास्ते सीना जिनका इश्क़ मुस्तफ़ा से भरपूर है दिल मनव्वर चेहरा रोशन क्या ही बरसता नूर है हर तरह दुनिया में इस हकीकत का ज़हूर है फैज़ जिनाब से शिया तो क्या यो रब्बी नूरो नूर है ख्वाजगान नक्शबंदा की मोहब्बत करता हशर में के दिन भी है खुदावंदा इन्हीं के साथ उठा या इलाही सब दुआएं लुत्फ़ से मकबूल हो जब चले तेरी दुनिया से तेरी याद में मशहूर हो अल्लाह 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 हो
Allah
Subhanallah. Alhamdulillah. Shajashi for the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. We are celebrating the Milad of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And in the praise of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Hassan Sabit radiallahu anhu writes, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَى قَطُّ عَيْنِي. My eyes have never seen more beautiful than you. وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلَدِ النِّسَاءُ. No woman has given birth to a more perfect person than you. خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. You have been created free from any defects. كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. As if you have been created as you wished. Alhamdulillah, this was the aqidah of the Sahaba Ikram who sat with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Nachiz would like to now invite Safzar Raza Ahmad Saab Aslami to Duri Sharif. Nare Takbir, Nare Risalat, Nare Tahqiq, Shane Siddiq Akbar, Darbari Aliya Shahpur Sharif. اللهم صل على سيدنا صل على محمد محمد
के हुए है अफजूर, उनका ज़माना हो गया। सल्ली अला करीमिना सल्ली अला मुहम्मदिन मेरा सुजूद भी हिजाब। सल्ली अला मदनीना सल्ली अला मुहम्मदिन
Hafizahullah, Sadr Ahmad Shah Taslami, Masjid al-Ali, read the Durud Sharif beautifully, so much so that our hearts were filled with the love for the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. The Shair says, Tere naam mein itna nasha, mujhe har nashe se bacha liya. Indeed, dosto, we were those few people who grew up in this country who were miles, millions of miles away from Deen. But it is the nigah of our Murshid who puts the muhabbat and the love of the Prophet ﷺ within our hearts. And it is this nasha that he put in our hearts has taken us away from the nasha of the dunya and put us on the Sirat al-Mustaqim, on the Masalla. Alhamdulillah, we will continue to read the Durud. Inshallah, we will now read Durud Ummi, which will be led by Hazrat Khaja Sufi Abdul Rashid Sahib of Keet. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyul Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Alhamdulillah, to recite the Tilawat al-Quran, the Chief would like to invite Hafiz Shakil Sahib of Luton to come and recite Tilawat al-Quran. Nare Takbir, Nare Risalat, Nare Takbir,
दरबार आलिया शादपुर शरीफ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا
شطأه فآزاره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. सुभानअल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद को जो तूने कुरान दिया है करोड़ों दिलों में मुकम्मल छुपा है कुरान के मालिक गुजारिश है तुझसे मेरे दिल में कुरान बसा मेरे मौला। Alhamdulillah, Sufi Shakil Sahab recited the Quran beautifully. Nachiz would like to invite Sufi Abbas al-Kifi to recite Qasida Buldashi. Nare Takbir, Nare Risalat, Nare Tahqiq, Jashn Eid Miladun Nabi, Shan Siddiq Akbar, Darbar Aliya Shahpur Sharif. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alameen والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. The great master of wisdom, Sheikh Jalaluddin Rumi once stated, for those who do not know him, with reference to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, for those who do not know him, they should seek to find his footsteps. If you look at the narration of the Qasida Burda, Imam Busiri explains this verse with Da'a ila Allahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghayra munfasinin. Translation for this is, he sallallahu alaihi wasallam called people towards Allah subhanahu wa ta'ala, and anyone who hung on or held on to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was holding onto a rope that would never end. This is verified in the Holy Quran with the verse, "Oh, you who believe, be steadfast upon the rope of Allah subhanahu wa ta'ala." This is reference to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and making sure that one holds on to the actual blessings and the narrations of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This rope, alhamdulillah,
alhamdulillah, was presented to us by the Grand Master himself, Hazur Qibla Alam, Qutb Alam, Sultan al-Awliya, Hazur Khwaja Khwajigan, Khwaja Sufi Muhammad Aslam Sahib, rahmatullah ta'ala alayhi, who came to this island with this message of the truth of Islam and this purified being. Alhamdulillah, I can say that with the Naqshbandi golden chain that we are within, and within these blessings, the footsteps that Imam Jalaluddin Rumi was talking about are present within these methods. I request all those to join in with the Burda Sharif to ensure that we gain the blessings and ensure that we grow closer to those footsteps that Imam Jalaluddin Rumi was talking about. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله منشئ الخلق من آدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مكتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لمن عالوذ به سواك عنده نور الحديث الأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والأهل والصحب ثم التابعين لهم أهل الطول
كرامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاغفر لنا واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق Subhanallah. So we have brought some of Keethi reciting the Qasida of Russian beautifully. Today we are celebrating the Milad of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. We are also celebrating Shan Siddiq Akbar radiallahu anhu. And upon the Shan of the companion of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, Siddiq Akbar, Najeez would like to relate a small hadith related by Hazrat Anas radiallahu anhu, that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam asked Hazrat Hassan Sabit radiallahu anhu, who was the poet of the time during the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. He says, do you have anything on Abu Bakr? Meaning, do you have any shair, shairi, couplets that you've written about Abu Bakr? He said, yes. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam replied back, so speak, so I can hear. So speak, so I can hear. This is the Prophet of Allah asking the poet, one of the poets, that do you have some shair, shairi on my companion? And the Hassan Sabit radiallahu anhu relates, he says, the second of the two in the lofty cave, when they were in Ghar Sor, and it's related in the Quran, Allah says the second in the cave. So he relates back to the ayat which Allah said in the Quran. He says the second of the two in the lofty cave, the enemy encircled when they climbed the mountain. The enemy were chasing them when they climbed Ghar Sor. The love of the Messenger of Allah was known by creation, cannot be equal to this man. The love of Allah, love of the Messenger of Sallallahu Alaihi Wasallam that everybody possessed in creation cannot be equal of the love Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu as for the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Hazrat Anas radiallahu anhu relates that after Hazrat Sabir radiallahu anhu said these words, the Messenger of Allah smiled until his molar tooth, which is at the back,
showed. And he said, oh Hassan, he is, referring to Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, he is as you said. Alhamdulillah, the chiefs would like to invite Sabza Dured Shadpuri Sahib to do Natu Quli Sharif upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nare Takbir, Nare Risalat, Nare Tahqiq, Darbari Aliya Shadpuri Sharif, Jeewe, Jeewe. Sallallahu alayka ya Rasul Allah wa sallam alayka ya tere dar ka mein gada hu tera yaasita तेरे दर का मैं गदा हूँ तेरे दर का मैं गदा हूँ तेरा रास्ता सभी मेरी जिंदगी कहाँ से मेरी जिंदगी कहाँ तेरी नवाज़िशें हैं मुझे दर पे फिर बुलाया ये तेरी नवाज़िशें हैं मुझे दर पे बुलाया मैं समझ गया यकीन मैं समझ गया मेरी बिगड़ी बन गई है तेरे दर का मैं गदा हूँ तेरा रास्ता सही है दो जहाँ की बादशाह है मैं फकीर बेनवा हूँ अब जहाँ की बादशाह है मैं फकीर बेनवा मेरी हाली जानी पर दे सबकी हाली जान दे सबकी हाली जानी पर दे तेरे घर में क्या कमी है तेरे दर का मैं गदा हूँ तेरा रास्ता सही है लजपाल फैज़ आलम लजपाल फैज़ आलम तेरा फैज़ है जहाँ तेरी एक नज़र पे कुर्बान तेरी एक नज़र पे कुर्बान तेरी एक नज़र पे कुर्बान मेरी सारी जिंदगी मिलादे मुस्तफा फैज़ान हुजूर ख्वाजा ख्वाजगार दरबार आलिया शादपुर शरीफ जीवे जीवे सोहना जीवे हज़रत साहबजादा वाला शाह
लजपाल फैज़ आलम तेरा फैज़ है जहाँ में तेरी एक नज़र पे कुर्बान मेरी सारी जिंदगी है तेरे दर का मैं गदा तेरा इश्क में इबादत मुझे रासे आ गई है तेरे इश्क में इबादत मुझे रासे आ गई है तेरा नाम है वसीफा याद बदगी तेरे इश्क में इबादत मुझे रासे आ गई है तेरा नाम है वजीफा तेरी याद बदगी है तेरे दर का मैं गदा Alhamdulillah, a couple of announcements to make. The Eid Milad al-Nabi and the Urs Maruf of Plaza Sahib that took place in Blackburn this year. The DVDs are now ready, and inshallah any those that wants the DVD, you can find some at the back of the hall from Sufi Shoaib Sahib Keighley if anybody wants the DVDs. Another announcement to make, Eid Milad al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam Mahfal has been organized in Bradford under the supervision of Sardar Riyaz Ahmad Sahib in Millat Islamia Masjid, which is behind Mumtaz Pan House in Bradford 8, Bradford 7, organized by National Media Aslamia Youth. It is the Al-Bidai Mahfal before the Sheikh goes to Umrah and Pakistan. The guest speaker will be Allama Abu Tahi Sahib. So the Mahfal is in Bradford, in Millat Islamia, which is behind Mumtaz Pan House, on Sunday, the 8th of March, which is next Sunday, coming at 1 o'clock after Zuhr. Alhamdulillah, the Chief would like to now invite those who wish to stand in front of Qibla Hazrat Sahib and recite Naat, and he would cry his eyes out in front of the Shaykh reading this Naat, and we in return would cry our eyes out because the words he said hit the heart. The Shaykh was so pleased with him that the Qibla Hazrat actually gave him a jubbah. Alhamdulillah, the Chief would like to call Khalifa Sufi Rawat Khan Sahib to read Naat Makkabat on the Qibla Sahib. Nare Takbir, Nare Risalat, Nare Takbir, Jashn Eid Milad al-Nabi. MashaAllah, MashaAllah. Durood Sharif, Mustafa sallallahu alayhi wa सदा खैर मंगो लजपाला दी जेड़े मुश्किल विच
नहीं। असी रखिए लाज इन लगियां दी, लालें दे ते तोड़ दे नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि गया मिलके पढ़ो सब चंगे चंगे चंगिया बिच सिफता नजर को आदिया आदता चंगिया बेशक प्यारिया आदता चंगिया बेशक प्यारिया। कर मोहब्बत अल्लाह दे दिलदार नाल रब करेगा तेरियां दिलदारियां रब करेगा तेरियां दिलदारियां। चंगिया चंगिया नाल लो यारियां चंगिया चंगिया नाल लो यार मेरे दारंग निराला ओ समझे जेड़ा मतलाला। अल्लाह 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 मेरे दारंग निराला बोलो को पीर मेरे दारंग निराला ओ समझे जेड़ा मतवाला। दाना लोग तनाई वाले एक दिल ला लिया। दाना लोग तनाई वाले दिल ला लिया नी चंगिया चंगिया ना
के शादपुर वाले नले लालो यारियां माशाअल्लाह आपने शेर फरमाया थे सोनी सोनिया दाढ़ियां भाई वो कमरे बैठे थे सजीद खान साहब को उससे अल्लाह फरमाता है सोनिया सोनिया दाढ़ी चकलाने के आ Subhanallah. Inshallah. Subhanallah. Subir Roy Khan Sahab has brought us those times, or reminded us those times that used to take place during the time of Qibla Hazrat Sahab, Rahmatullahi alayhi. Teri Roshan Kandilo se, with your illuminated lamps, Hua Gar Gar Ujala hai, every house has been lit. Hua Europe Munawwarvi, Europe has also become illuminated. Jo sab dunya se kala hai, which was the most darkest of all. And indeed, dosto, we were those people who lived in darkness. And is the God of that man of God, Alhamdulillah, who has transformed our hearts and taken the darkness away, and has given us the intoxication of the durood and salam of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the name of the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, and the love for the pious people. Alhamdulillah. For the first speech, the Chiefs would like to now invite Maulana Muhammad Abdul Qadir Sahib of Dudley to do a speech. Nare Takbir, Nare Risalat, Nare Taqeed, Jashn Eid Miladun Nabi, Shan Siddiq Akbar, Darbar Aliya Shahpur Sharif. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. Together in one voice, الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. All praises are established for Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord, the cherisher, the sustainer of the worlds. Boundless and complete and utmost salutations be upon the Master of mankind, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa baraka wa sallam, and upon his family and his companions, all of them. We once again praise Allah subhanahu wa ta'ala for favoring us and gifting us and giving us the tawfiq once again to attend and commemorate the Mawlid of Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and the gathering in remembrance of Khalifatul Rasul Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, and to commemorate a great saint of Allah subhanahu wa ta'ala, one who revived the hearts of the people of Europe, if not the whole world, Khwaja Muhammad Aslam rahimahullah ta'ala wa radi anhu.
Alhamdulillah, it is a great honor, and I would like to express my gratitude to the organizers of this blessed gathering, that they have granted me the opportunity to speak in front of our master, سلطان الطريقة العالية النقشبندية المجددية الأسلمية، شيخنا وسيدنا ومربينا خواجة صوفي رياض أحمد حفظه الله تعالى, and in front of my blessed teacher Sayyidi wa Ustadi جامع المعقول والمنقول حضرت علامة مولانا مفتي يار محمد القادري حفظه الله تعالى. The topic that I would like to touch upon in front of yourselves, I have been given approximately 25 minutes, and I believe I have 20 minutes left. I will try to use all that time. The topic that I want to just touch is something, remember, that we as the nation of Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam can never understand. We can never understand. And that is the vastness of the knowledge of Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Many brothers may know that another sect who reject the vastness of the knowledge of Rasulullah alayhi salatu wasalam and play with words and try to fool our brothers. Many of you may know that especially an individual within Birmingham that we will have a debate with inshallah ta'ala, where the date has been set, and upon this topic, on the vastness of the knowledge of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Remember, to reject the knowledge of the unseen that was gifted to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam is kufr. Mutlaqan, to reject this is kufr. To say that he alayhi salatu wassalam was not gifted the knowledge of the unseen takes us out the fold of Islam. We see Surah An-Nisa, we see Surah Al-Imran, we see Surah Al-Jinn, clearly where Allah subhanahu wa ta'ala states that indeed the knowledge of the unseen is with Allah subhanahu wa ta'ala. However, He gifts it to whomever He wishes. So this is a mansus alayh issue. As I have expressed many times before, that first we go to the nas of the Quran, the stipulation of the Quran. Thereafter do we go to a hadith, and then we go to the Sahaba, etc. and so on. So the Quran has given us the answer. The objection that they have is that prove through Quran, and by Allah, the Ahlul Sunnati wal Jama'ah, they prove the ilmul ghaib which is gifted to Rasulullah alayhi salatu was salam through one verse of the Quran. One verse of the Quran, Surah Al-Jinn, this is enough, and Surah Al-Imran. So first let's understand that what is the knowledge of the unseen. We need to understand this first. First we have to understand this word that we said, what is ilm. Then we need to understand what does ghaib mean. Ilm, remember, many philosophers in the past, including Imam Razi and ones before them, they said that knowledge is something when you see it, it comes to the mind and you understand it. This is knowledge. However,
see, this is a wrong definition of knowledge. The real definition of knowledge, Sayyidina Imam Ahmad Rida rahimahullah ta'ala has given us. He says that knowledge is that light, that whatever you put in front of it, it will enlighten that thing. This is knowledge. So this is what ilm means. Secondly, ghaib, a book, Mufradat, by Imam Swahani, who was a 600th Hijri scholar of Islam. He says ghaib is something which cannot be comprehended from the five senses. We can't see it, we can't touch it, we cannot smell it, we cannot taste it, we cannot hear it. This is what ghaib means. Now when we understand what is a ghaib, let's see, my brothers, that is this found within the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? The first hadith I present, my brothers, is a hadith which is in Bukhari. Seeing as though they like Bukhari a lot, but unfortunately they do not understand it. So first hadith within Bukhari in Kitab al-I'tisam. The same hadith in Sahih Muslim in Kitab al-Fada'il. That where once the Sahaba were around Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and they were asking too many questions. Remember, within this deen, to ask too many questions is disliked in this deen. You ask questions which are beneficial. For example, my blessed teacher, when